wabarakatuh. Respected Principal Sir, Honorable guests, teachers, and all my beloved elderly and younger brothers present here. I am Muhammad Saqib Al Hassan, a student of Tahfiz Al Quran wa Sunnah Madrasa Eralugul. Today, on this auspicious occasion, I am going to recite the Surah An-Nas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected Principal Sir, honorable guests, teachers, and my dear friends. I am Mahmudul Hassan, a student of Tahfizul Quran wa Sunnah Madrasa Irani. Today, on this auspicious occasion, I am going to translate Surah An-Nas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge with Allah from the accursed shaitan. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. قل أعوذ برب الناس Say, I seek refuge in the Lord of mankind, ملك الناس the sovereign of mankind, إله الناس the God of mankind, من شر الوسواس الخناس from the evil of the retreative whisperer, الذي يوسوس في صدور الناس who whisper evil into the breast of the mankind, من الجنة والناس. from among the jinn and mankind. صدق الله العظيم. Jazakallah khair. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم সম্পাদকীয় প্রতিবেদন নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম আম্মা বাদ। আল্লাহ তাআলার ফজল ও মেহেরবানিতে অত্র এলাকার শিক্ষা দরদি, সমাজ দরদি ও বুদ্ধিজীবী মহলের চিন্তাধারায় 2/8/2000